Luos and the Luhyas, and the Kambas and a little Maasai, so that essentially the election we'll have in the month of August on the 8th, as I've said rather harshly and bluntly, is not an election on issues. It is an ethnic census to determine whether a combination of Kikuyus and Kalenjins is larger than that of Luos, Luhyas, and Kambas, or vice versa. And if you look at how they have divided it, they have actually said it. If you look at our typical Kenyan politician, he says, we the Luos, it is our turn now. We the Luhyas, it is our turn now. So that when we talk about opposition, running an African country is not very easy. If you go to Angola, it is the Ovambo and the Ovimbundu. If you go to South Africa, it's the same thing. You've got to ensure that Zuma is the president because you've got to settle the spirits of the Zulu. If you go to Nigeria, right now the Igbo think they are excluded. And if General Buhari is unwell, the talk is already there. Will Osinbajo take over, or will it be a northerner? Rather premature, if you ask me. So what is opposition? If I was the president of a country, this is what I would do. Recognizing that African countries are fragile, I would have monthly meetings with all opposition leaders. Monthly. Because some of these opposition leaders, the truth be told, what they want is to be heard. They want to have an opportunity to contribute to the entire national enterprise. And they have good ideas, some of them. But in many ways, they have good ideas. And I think that there is a sense, if you look at an article that has been written by Mwalimu Nyerere a while ago, it says, if you read more, you become more enlightened. There is a sense in which that is what African leaders forget to do. Mandela tried to do it when he was the president. One day, when he went out, he appointed Gacha Buthelezi to be the president. And Gacha, I think, was very satisfied during those few days. So one of the things that we must realize, opposition and government, is that we are working and moving in the same direction. So my prescription, whether it's taken or not, is another debate. Ensure that these individuals are involved. Have quarterly meetings with all of them. Tell them, this is how we tell us how to run government. In fact, in many African countries, what I would do is to ask the opposition leader, I'm putting together my government. Do you have any problem with being appointed into my cabinet to serve so that these beautiful ideas, we mix mine with yours and we govern Tanzania? That would be my approach. And I think in that way, the opposition then becomes responsible. It becomes the loyal, responsible opposition. Otherwise, the opposition then exists to oppose everything and to propose nothing. And you can kill that by involvement. So that is my answer to that question. The second question is about foundation. Let me give an example. I was listening to a debate by the former head of UNIDO, who is a Sierra Leonean and is contesting to the president. And I said to a friend of mine, if this man has these ideas and I was Sierra Leone, I would vote him. He said, Africa can realize our potential. And this idea that Africa has had conflict is misguided. And he gave examples. Vietnam was at war. Cambodia was at war. Laos was at war. The two Koreas were at war in 1953. Japan was bombed to the ground in 1945. Yet they have revived. They went back to the foundation that you talked about. In other words, we know the true north, tunadira. And Mwalimu used to say in Kiswahili, siri ya maendeleo ni watu, ardhi na siasa safi. And siasa safi means that you have the maadili. Mzee has already, in fact, Mzee, the next time I'm called, I'm going to Uganda and I'm going to use the 5 P's and I'll say I heard them from you. Because in truth, if you look at those 5 P's, that is the problem. Umejua ukizungumzia hili swala la mamlaka, Mwafrika, kiongozi Mwafrika kwanza katika hafla kama hii,
kiongozi asili wa Kiafrika ukimwalika saa 4 anakuja saa 5. Na yuko tu katika mkahawa anapiga simu, je, wametulia hapo? Wametulia kabisa. Basi wakisha tulia anaambiwa wametulia, sasa anakuja na mbwembwe na ving'ora. Na mikia wanyama pia wanatingisha hivi. They think that is what will make them important. That is power ambayo unaizungumzia. Na swala hili la kuhodhi na kumiliki mali, unapata mtu ana vyumba vingi tu. Na umejua kilichoko katika kuhodhi mali huku ni kama kunywa maji ya chumvi. Kadri unavyokunywa ndivyo unavyotaka zaidi. Haisitiri. Mtu ana nyumba nyingi tu 40 katika Dar es Salaam. Nilisoma hivi karibuni, mmoja wa TAKUKURU alipatikana na nyumba nyingi tu. Mtu kama huyo ni kitu kipi anakitaka huyo? Mtu ana magari 20, amemwandika mtu kila asubuhi anaviwasha tu, hata havitumii. Sio ni upwamu huo? Ni ulafi tu, si uroho, si ulafi, ni upwamu, ni unguruwe huo. Na ndiye anaizungumzia. Na swala la tatu ambayo mzee amelizungumzia ni swala hili kwa Kiingereza anakiita prestige. Ndio maana mwalimu alisema siku za awali, tuna mzee Warioba atakumbuka, sote tuwe ndugu. Wakati alipofariki mzee Nyerere, sasa Watanzania wabunge wakasema, si Wakenya wanajiita waheshimiwa, sasa na sisi pia tuitwe waheshimiwa. Hata mtu akigombea tu, punde tu anapotangaza anagombea, sasa anasema lazima mimi mheshimiwa. Na akijitambulisha anasema mimi ni mheshimiwa fulani. Nani wewe? Sisi ndio tunakutambua kama mheshimiwa. Na jambo la 5 ulilolizungumzia ni swala la umaarufu. Mtu atafanya kila kitu, atawaita wakina mama wanengwaji, wanengwe, atawaita vijana, atawakodi vijana vibarua na magenge la vibarua waje wacheze dansi na waite majina ya kiajabu ajabu. Hilo ni jambo ambalo linamfanya Mwafrika anakuwa na uungu fulani. Na hilo ni jambo ambalo unaona katika hivi alipojingatua kutoka mamlakani waziri mkuu wa Uingereza, siku ya pili anaabiri gari. Hivi sasa ukija katika mataifa mengi tu, nyinyi njooni Kenya muone, tuna watu ambao tunawaita magavana 47. Nikienda nyumbani kwetu barabara hakuna magari, unamuona mtu na bendera na magari 10. Nasema sasa nani anakutisha huku nyumbani kwenu? Mbwembwe na ving'ora tu. Unaona mtu amelindwa na askari 50 na zaidi. Sasa nasema, ikiwa wewe umechaguliwa na wananchi, kwa nini unawaogopa wao? Unalindwa kutoka kwa wanyama gani hawa? Wanyama waliokuchagua. Na vitu kama hivyo ndivyo vinavyochangia mdororo wa kisiasa na mdororo wa kiuchumi. Kwa kuwa kukidhi vitu kama hivyo inatugharimu sisi walipaji ushuru. Na hivyo ndivyo vitu, mnakumbuka mzee Warioba, utakumbuka siku zile za awali mwalimu akakataa, akasema katika Ikulu ni kubwa mno, nipeni nyumba ndogo tu Msasani. Mtu ana nyumba iliyo na vyumba 20 kwa mwaka, hata hajatembelea moja, lakini ni jambo ambalo akiwa kwenye baa na simua anasema umeliona jengo langu la kifahari. Si ni ujinga tu? Kwa hivyo kuna umuhimu wa viongozi kujinasua kutoka katika minyororo ya utumwa, jinsi alivyosema 3 P's mzee, na ni jambo ambalo ni la busara isiyo na kifani. Nakubaliana na msanii mwenzangu ya kwamba lazima tuhoji swala hili la mfumo. Umejua sisi sote watu ambao ni tishio na hatari katika Afrika ni sisi tulioenda shuleni. Sisi kwa kwanza, fikra zetu ni za kufugwa, na zimefugwa katika misingi ya kigeni. Na Waafrika fikra zetu zinafugwa na jamii mbalimbali. Ukiwa tulitawaliwa na Waingereza, kwanza kabisa walikuja wakatubadilisha majina. Umejua jambo la kwanza, hata Mungu alipokuwa anataka kubadilisha, ukiwa Abraham anakuita Abraham, ukiwa Sarai anakuita Sara. Sasa sisi kwanza kabisa, ukiwa Mkristo, wewe ukiwa jina lako ni Nyakulinga,
wanakuambia lazima uwe John ndio jina lako la Kikristo. Ukisha kuwa John, ukienda shuleni unaambiwa Kihaya ni lugha duni, sasa elewa Kiingereza. Na mifumo sasa, ukiangalia katika taasisi nyingi tu, kinachofanyika ni ya kwamba ni fikra hizo za kufugwa. Wewe tuangalie, niligusia swala hili la Wachina. Kwa nini Wachina, sijui kama katika chuo kikuu cha Dar es Salaam kuna taasisi ya Confucius. Wana maono ya ajabu hawa. Katika kila chuo cha Afrika kuna taasisi ya Confucius. Kwa kuwa kile ambacho wanataka kufanya ni kutupa fikra za Kichina. Na hivi sasa sisi ambao tumeenda shuleni, ukimuuliza mwanako sasa ni lugha gani unataka kusoma, kwanza ilikuwa ni Kiingereza, Kifaransa na Kijerumani, sasa ni Kichina. Na katika siku za usoni sote tutakuwa Wachina wadogo wadogo. Hata tukienda kubatizwa utasikia mtu anasema mimi ni Deng Xiaoping Nyakulinga. Umejua swala hili nalizungumzia kwa utani. Kumbukeni ya kwamba Wachina walikuwa na sera fulani ya kusema ya kwamba Wachina hawazai mtoto kuzidi moja. Sasa wamebadilisha, wanasema wanaweza wakawa na mtoto wa pili. Na nilisema ya kwamba huyu mtoto wa pili anaandaliwa. Huyo mtoto wa pili ndiye atakayefanya katika nchi za nje ikiwemo Afrika. Mimi nawaenzi sana watu hao kwa kuwa wanatambua ni kitu kipi wanakitaka na wanakifanyia kazi. Sisi wa Afrika, jambo la kwanza nasema na kusisitiza ya kwamba tunahitaji mikutano minne kule Addis Ababa ya viongozi wote, tuna taasisi wakilishi wote. Na katika mkutano wa kwanza, swala mama iwe ni kitu kipi kibaya. Tukisha chokoza hoja hiyo na kuidadisi, tuwe katika mkutano wa pili tuseme baada ya kutambua kitu kibaya tutalitatua kwa namna gani. Na mkutano wa tatu tutatatua kwa njia gani, na wa nne kwa muda gani. Tukifanya hivyo, kwanza tutatambua ya kwamba kuna makabila mengi. Tukisema ya kwamba Waafrika tuungane, hatusemi ya kwamba tuwe na mila na desturi zetu tuzitupe nje. Tunasema la hash. Wayoruba wawe Wayoruba tu, Wahaya wawe Wahaya tu, Wakongo na wawe Wakongo tu. Lakini tukumbuke ya kwamba vitu tunavyovitaka kama Waafrika ni sawa. Mwafrika anataka chakula kizuri tu. Si mwalimu ndiye akasema ya kwamba vijana ni kuwa na siha bora, malezi bora na bongo kali. Kwa hiyo jambo la kwanza tunataka kula vizuri. Tunataka shule nzuri. Tunataka miundo msingi na miundo mbinu nzuri tu. Tunataka tuwe na mahospitali na mazahanati nzuri. Hivyo ndivyo vitu ambavyo tunavitaka. Tunataka tuwe na ajira kwa vijana wetu, ili kijana wa Kitanzania akipata fursa katika nchi ya Liberia iwe ni rahisi kwenda huko. Umejua katika nchi za Ulaya kilichoko ni ya kwamba vitu vya msingi haviwasumbui kijana. Kwa kadri kijana ambaye ameletelewa katika nchi ya Norway akisema ya kwamba kula ni ya kwamba alikula sosiji 2 tu. Lakini Mwafrika akikwambia sijala kwa muda, huyo mtu anasononeka, hajala hata maji hana. Na ninakubali ya kwamba vitu hivyo vitashughulikiwa tukiwa na taasisi ambazo zinalenga mila na desturi. Mwalimu Nyerere kasema ya kwamba wacha Waingereza na Waamerika waende katika sayari za mbali, sisi wa Tanzania na Waafrika tufikishe maji ya bomba kwenye miji. Wacha wao wawe na ndege za kiajabu ajabu, sisi tuwe na chakula mezani. Hivyo ndivyo ambavyo tunavihitaji. Hata na katiba zetu hizi tunazozizungumzia, tuangalie na kubaliana nawe
ya kwamba lazima tuwaulize wananchi washirikishwe, na inawezekana hivyo, na tukikutambua hivyo itakuwa ni jambo nzuri tu. Mwenzetu nitamjibu kwa lugha ya Kiingereza kwa kuwa anatoka sehemu za Nigeria. I agree with you. If you listen to me very carefully, it means that I'm conflicted. There was a time when I thought, and I'm still not clear whether my thoughts are clear on this point, that term limits are a good thing. I think no matter how good a dancer you are, you must leave the stage. No matter how good a dancer you are, you must leave the stage. And I think, and Mzee Wariobe, I'll come back to you because you are there. When Mwalimu wanted to leave office, there was no shortage of people telling, Mzee utatuacha mayatima. And Mwalimu was clear that this is the time to leave. You must know when to leave. In fact, the best time to leave is when people say they want you to stay. And I'm conflicted in the case of Yoweri Kaguta Museveni and Paul Kagame for historical reasons. Rwanda has come out of a very difficult history. And for that reason, the institution, the personal presence of Kagame has been very useful. But I now hold the view, and I said it in Rwanda the other day, that this should be the last term of Paul Kagame, so that he can even have a puppet, so that people get used. The mere fact that people see another face is good enough. It demystifies power. And I think that that is a good thing. President Yoweri Kaguta Museveni, with whom I have had a conversation and raised the same question, I hold the view also that this should be his last term. In other words, there is a sense in which they have overstayed a little. They have overstayed, there is no doubt. The reason why I have a problem with President Mugabe is because he has stayed for too long and institutions have suffered. In the case of Uganda and Tanzania, there are economies they are worth talking about. There is no economy in Zimbabwe. You go there, it's the first country in the world that does not know which currency to use. At one time they were using the yuan. At one time they were using the rand. At another time they were using a bond. At another time they were using the American dollar. President Mugabe was a great man, an intellectual. But he stayed for too long. No matter how good you are, if you stay for too long, you spoil it. A good dancer must know when to leave the stage. That is why I'm passionate. And it also gives me an opportunity to say something about General Buhari, about political hygiene. General Buhari inherited a very difficult country. And I want to say, the day Nigeria wakes up, Africa will never be the same again. Nigeria, with a population of nearly 200 million, 300 million, Nigerians cannot even agree on a census. They don't want a census because they don't want to discover that the Fulani are more than the Yoruba or the Yoruba more than the Igbo. They think that that discovery is a dangerous thing. So Nigeria must make a decision, and I think that President Buhari, it's unfortunate that he's unwell. But look at the short time that he has been there. Nigeria, the budget of Nigeria is going to be financed by the money which was looted by individuals. You can see the fight that is coming out there, but it's not going to be easy. In fact, he said that if you threaten, kumbukeni ya kwamba mafisadi ni watu wa ajabu. They have the patience of vulture, these corrupt individuals. They wait for you. So Nigeria is beginning to move in the right direction, but once again, you remember last week, the Oduduwa Republic, which is the Yoruba-speaking states, gave a warning that if by October the Igbo still continue talking about Biafra, they shall be expelled from all Yoruba states. The northern states also said the same thing. That is a recipe for disaster. It's a recipe for disaster. Ethnicity. And I'm using this occasion to overextend my answer by also giving South Sudan, John Garang Dimabior. Right now, if you go to Nairobi in Kenya, all, if not all, but a good number of cabinet ministers in Sudan
live in Nairobi and their children are either in Nairobi, Addis Ababa, or Kampala, or Europe. South Sudan is a hunting ground where they work on Fridays, steal money, and invest elsewhere. That is not leadership. Now people are fighting the Nuer and the Dinka in the 21st century. One is saying that it is possible if we do what we did. Suppose President Kiir were to have weekly meetings with Vice President Riek Machar. They would resolve all these things because the people are always helpless. I can't agree with you more on that particular. And I think the last question is swala hili la kuhodhi maarifa and national ethos. I think there is not a single leader in Africa who spoke about a national ethic. There is an example that I've given. It happened to me when I used to come to Tanzania every other time with Jukwaa la Katiba. So I used to come every week. So one day I'm at the airport in Dar es Salaam and I have my little bag and I wanted to have it on as a carry-on bag. And they told me, no, you've got to check it in. So I went to a young man who was selling padlocks. Kaniambia, wewe Mtanzania? Kasema, mimi ni Mkenya bana. Unarudi nyumbani? Kasema, narudi nyumbani lakini nahitaji kufuli kwa kuwa wameniambia lazima niweke kwenye nanio ya mzigo. Niambia, unaenda Nairobi? Sema, nunua kufuli mbili, wezi hao. And you know, I keep on telling that because the attitude of the average Tanzanian about Kenya ni ya kwamba ni mwizi. And I asked Tanzanians, Kenyans, what do you think about Tanzania? And they say they are polite and too slow. But it's better to be polite and too slow rather than to be a mwizi. So that is the perception that we created, and it was created because Nyerere had ethos. One day I'm in Tanzania, and a young girl, I asked for a soda, Coca-Cola. Sema, dada, naomba unipe Coca-Cola. She came back 10 minutes later with Sprite. Kamwambia, na sasa dada, siniliomba Coca-Cola. Sema, si soda ni soda too. I just laughed and took the soda. And the moral of my story is that when you come to hospitality, Kenya is number one. A hotel industry, we do very well. But I was so amazed by the politeness with which, if it was said, the Kenyan would say, we kunywa soda wewe. The difference is Nyerere created a national ethic and ethos. Your typical Kenya will say, nataka maji. Mtanzania asema, ndugu naomba maji. Sometimes we joke that even the Tanzanian policeman, when we want to arrest you, say, naomba nikutie nguvuni. How can you omba tutia mtu nguvuni? Unamtia nguvuni. And I'm saying this in jest. Mwalimu Nyerere was talking about ethics. And today, when you look at Azimio la Arusha and the 10 points, is that not what everybody is talking about now? All these TAKUKURU, all these anti-corruption authorities, all these integrities, we have gone back to Azimio la Arusha. And I'm saying that there are things there that we can look at and begin to inform our leadership. And lastly, I want to talk to young Africans. I see young Africans here. Professor Mlama, the VC, the DVC, Mzee Warioba have done their bit. This is a relay race. The question is, and I know that there are Christians here, if you look at the Bible, there is a man called Simon. When he had been told that Christ has been born, he said, now I can die, because I know Christ has been born. Can this generation say that of you? That now they can die? Can we leave Tanzania in your hands? Will it be safe? Or you will want to make it the 52nd state of the United States? That is the question. And even those of you who are from the Muslims, many Muslims here will know the great hadith writings of Abu Huraira. When the Prophet had been poisoned and he was dying,
The comfort of the Prophet is that he had his Sahabas. You who are here, are these your Sahabas? Will they sell us to Europe and America? The question is yours. Choose you now. The Chinese have chosen. They are coming here, and they will be here. There is a phone that I acquired recently called the Techno. In the next 5 years, out of every 10 phones, 9 will be Techno. China knows what it wants. We are 1.3 billion. Do we know what we want? Sisi wa Afrika. Au in the words of Nyerere, tunabaki kushangana kuduatu. I know it can't be done. When I listen to you, who is an artist, and I know you are either below 30 or below 35, I was refreshed. The former president of Sierra Leone, whom I did not like for many things, but I liked him for one thing, he said that in Africa, a journalist with a pen in his hand is like a warrior with an AK-47. He can use it to protect or to destroy. Africa is a fragile continent. What Europe and America can withstand, having gone through different decades of civilization and civil wars, sometimes the multi-ethnic African communities cannot survive. The artists in Africa must be a lot more careful. You must use the tweets a lot more carefully. You must use the Facebook a lot more carefully. You must use all those mediums a lot more carefully. Because in recent history, we have seen the radio being used to cause genocide in Rwanda. So you, the artist, remember what Shakespeare said. Oh, you giant, oh, you lion, you have the powers of a giant, but use it carefully. Because he who is powerful must know how to use the power. So you African artists, you must choose what to say and what not to say. In other words, without compromising your freedom, you must choose what to say. Just like when you are reporting a death, when you are telling me that my father is dead, you don't come and say, mzee wako, yule hayuko tena, amekufa. No, you come to me and say it differently. And I conclude with this example. There are two ways, those of you who are Christians, of passing an information. There is the way of John the Baptist. John the Baptist was shouting to Herodias, oh, you adulterer! And ultimately he was arrested, and Salome asked for his head. And that is the end of the story. But there was another prophet in the Bible called Nathan. He went to David and told David, oh, King David, there is a man in your kingdom who is very poor. He has only 2 goats. And there is another one with a lot of goats. But this one with a lot of goats he has taken from the man who has only 1. And David said, who is this man that he may be punished? And Nathan said, King, that man is you. You must make a decision on how to say things. The only young man whom I would have loved, please, to ask a question is that young man who raised his hand throughout and was never recognized. So he could ask. Yes. Hey, karibu. Thank you so much, Professor. My name is Joram Kumbi. I come from AOLF, Africa Youth Leadership Forum. And I've been in Kenya attending the National Prayer Breakfast 4th time, meeting the President of Kenya, Uhuru Kenyatta. So my question is to you, what have made you special? And what moves you forward as a professor? Because I want to become like you. You have said life is a relay race, handling the baton to the next generation. And if you allow me, because you are the true son of Africa, I have a gift for you. A map of Africa. And thank you for painting our hearts green.
Thank I have you. a gift for you, Professor, if you allow me to give you. Please. I didn't know he had a gift for me, so let it not be thought that... Before I go back, I want you to bless me. I want you to bless me, sir. Thank you. I was very troubled because his hand was up throughout. And this is what I keep on telling younger people, is this, that this is generational. I started hearing of Mzee Warioba when he was a judge, he was a prime minister, many things, and I kind of liked him even before I met him. And there is a sense in which there are certain ideals that he stood for. In fact, there were 4 Tanzanians that I loved. Of course, Mwalimu was on a different scale. I loved him in a different way. But Edward Sokoine, I loved. Mzee Warioba and Salim Ahmed Salim. And of course now, I've become a mkereketo wa John Pombe Magufuli. But I can't agree with you more that one of the questions that I now ask when I sit on interview panels, I ask this question deliberately, and I'm normally allowed to ask, have you ever made a mistake? Many interviewees actually say no. And when they say no, I don't proceed. And when we remain to retire, I say, don't pick that one. Because my next question is, if you've made a mistake, what mistake was it? Then you tell me. Then the third question, what did you learn from it? Once you told me that you made a mistake, this is what you learned from it, invariably, you get to know that that was the best candidate. And I tell younger people, when you look at others who are older than you, borrow some of my good habits, not the bad ones. And strive to be better than me 100 times. And you will be great and greater. And you do what is right. And remember what Mzee said, the 5 Ps. In fact, I dare say, Mzee, I'm going to print this thing and place them in my office so that I may remember at all times never to be a victim of power, never to be enticed by property, never to be victimized by prestige, never to be enticed by popularity, and never to be subdued by pomposity. God bless you.